Hello Pasangla, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது ரொம்ப important chapter, cell cycle and cell division. So right from your cell cycle till your meiosis we are going to cover in today's session. So session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் like, share and subscribe to the channel, and ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் VDPP, that is Vedantu's daily practice questions will be given at the end of the session. ஒரு லிங்க் கொடுக்கப்படும். அந்த லிங்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா இன்னைக்கு செஷன்லேருந்து 5 questions உங்களுக்கு கேட்கப்படும். Test what you have learnt immediately. Come on, let's get into today's session. So what is cell cycle? Cell cycle is a series of events that your cells undergo, correct? So உங்கள் செல்ஸில் என்னெல்லாம் events நடக்குதோ அதை தான் நம்ம cell cycleன்னு சொல்கிறோம். Right from the time they are born till the time the cells die, the cyclic events that happen is called as cell cycle பசங்களா. Okay, so cell cycle வந்து ரெண்டு phases-ஆ divide பண்ணப்படுது. ஒன்று வந்து interphase, இன்னொன்று வந்து M phase. So what is interphase? It is a phase between two successive M phases. Okay, ரெண்டு மைட்டாசிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க phase தான் உங்களோட interphase. Okay, இதை வந்து நம்ம preparatory phase-ன்னு கூட சொல்கிறோம் interphase. It includes what பசங்களா? It includes cell growth and DNA synthesis. So இதில் வந்து 3 phase இருக்கு. G1 phase, S phase and G2 phase. அதே உங்க M phase வந்துச்சுன்னா it is called as your mitotic phase. இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து karyokinesis, இன்னொன்று வந்து cytokinesis. Karyokinesisனா என்ன? It is a division of nuclear material. Cytokinesisனா it's a division of cytoplasm. I hope it is clear still here. Okay, so now let's continue. So இதுதான் உங்களோட cell cycle-ல நடக்கிற மேஜரான events. So அந்த மேஜரான events-ஐ அப்படியே நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறது என்னன்னா உங்களோட G1 phase. So G1 phase என்னன்னு சொல்றோம்? growth, first growth phase. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? first growth phase ன்னு சொல்றோம். இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா the cell is going to grow in size. Okay, so செல்ல வந்து நிறைய growth நடக்கும். Okay, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா பசங்களா? the cell is going to prepare itself for the next phase, that is your S phase. Okay, so DNA replicationக்கு என்னெல்லாம் proteins தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே என்னோட G1 phaseல வந்து யூஸ் ஆகும். prepares for S phase, prepares for S phase. ரொம்ப முக்கியம். Okay, and then you have your S phase. S na என்ன தெரியுமா? synthesis phase. DNA synthesis நடக்கும். கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. So DNA synthesis na என்ன பசங்களா? The number of chromosome will remain 2n and 2n, but the amount of DNA will double from 2C to 4C. DNA replication happens in S phase. ஏன் வந்து DNA replication நடக்கும்? Because my genetic material has to be equally divided among my two daughter cell. அதனால தான் இங்க DNA replication நடக்குது பசங்களா. அதுக்கப்புறம் you have your G2 phase. G2 phaseலையும் the cell will start continue to grow. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா it is going to prepare for the next phase, that is your mitosis phase. Okay, இன்னொரு விஷயம் உங்க S phaseல you also have your centrioles will duplicate. Okay, the centrioles help in spindle fiber formation. So those centrioles duplicate in your S phase பசங்களா. Okay, இந்த G1 phaseக்கும் S phaseக்கும் நடுவுல ஒரு phase இருக்கு. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா G0 phaseன்னு சொல்லுவோம். Okay, இந்த G0 phase பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வாட்டி உங்க NEET எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. So G0 phase நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா quiescent stageன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, we call this as quiescent stage. So what is this quiescent stage? The cells which have entered this G0 stage will never return to cell cycle. அவ்வளவுதான். They will never divide. Okay, the cells which will never divide are called as your G0 stage cells. Okay, or quiescent cells ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. Okay, they never re-enter the cell cycle. Okay, so இதோட இன்னொரு பேரு என்னன்னா we call that as terminally differentiated cells. Okay, terminally differentiate பண்ண cells தான் இந்த G0 ஸ்டேஜுக்கு போவோம். ஸோ உங்கள் நியூரான்ஸ்
உங்கள் ஹார்ட் செல்ஸ், உங்களோட மசில் ஃபைபர்ஸ், ஓகே, தே ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் G0 செல் ஸ்டேஜ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், தே வில் டூ தேர் ஃபங்க்ஷன். அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க வேலை பார்ப்பாங்க. ஒன்ஸ் தே கெட் ஓல்ட், தே வில் அண்டர்கோ apoptosis. Your RBC is also the same. They're all terminally differentiated cell. RBCயோட லைஃப் ஸ்பேனே வெறும் 120 நாள் தான். அதுக்கப்புறம் it cannot divide. Okay, so those cells are called as the G0 stage. Okay, இந்த G0 stage வந்து நிறைய question கேட்கலாம். Okay, so this is about your cell cycle பசங்களா. அந்த M phase பற்றி இன்னும் கிளியராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 2 விதமான செல் டிவிஷன் இருக்குது பசங்களா. அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒன்று வந்து மைட்டாசிஸ், இன்னொன்று வந்து மியாசிஸ். கரெக்ட்? ஸோ யூ ஹாவ் 2 kinds of cell division. இந்த M ஃபேஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக? தி ஃபேஸ் வேர் த ஆக்சுவல் செல் டிவிஷன் ஹேப்பன். இந்த G1 S G2 வந்து நம்ம ப்ரிப்ரேட்டரி ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். வேர் த செல் இஸ் சிட்டிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் இட் செல்ஃப் ஃபார் யோர் மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ். ஆக்சுவலி இந்த மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச டைம் தான் பசங்களா. மிச்ச நேரம்லாம் தேர் இஸ் அ ப்ரிப்ரேஷன் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஃபேஸ், தட் இஸ் யோர் M ஃபேஸ். ஸோ எக்ஸாம்ன்றது 3 hour. கரெக்டாக? ஆனால் அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம், எவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணுறோம், the same thing. Okay, so your cell division is like one exam. Okay, preparation வந்து உங்களோட interface. Okay, try to understand. So mitosis எங்க நடக்கும் பசங்களா? It happens in my somatic cells. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And it is called as an equational division. So equational division na என்ன? The genetic material will be equally divided. இப்போ என்னோட பேரண்ட் செல் வந்து டிப்ளாய்டாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட 2 டாட்டர் செல்லும் டிப்ளாய்டாக தான் இருக்கும் பசங்களா. இதை தான் நம்ம ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, சொமேட்டிக் செல்னா என்ன? என்னோட பாடி செல், ஆல் செல்ஸ் எக்ஸப்ட் மை ஓவரிஸ் அண்ட் த ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் லைக் டெஸ்டஸ். Okay, they are all called as somatic cells. Okay, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மைட்டாசிஸ் இல்லை மியாசிஸை கூட 2 ஸ்டேஜஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். அது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். கரெக்டாக? we call it as karyokinesis or cytokinesis. 2 stages. So what is karyokinesis pasangla? My nuclear material will divide. What is cytokinesis? My cytoplasmic material will divide. Okay, so this is about mitosis. Okay, adhe unga meiosis la enna nadakudhu? What is meiosis? Meiosis is a reductional division. இது எங்க நடக்குது? என்னோட germ cells ல நடக்குது, இல்ல என்னோட reproductive cells ல நடக்குது. கரெக்ட்டா? Then germ cells or reproductive cells. இது இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, we call this as reduction division பசங்களா. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? reduction division சொல்கிறோம். where the genetic material is reduced, where the number of chromosome is reduced. ஓகே, ஸோ இது வந்து 2 ஸ்டேஜஸில் நடக்கும், meiosis 1 and meiosis 2. ஓகே, இது வந்து meiosis 1, இது வந்து meiosis 2. Okay, very very important. So meiosis பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு we will concentrate on mitosis. So mitosis occurs in all the growing regions. Very very important. It replicates and becomes equally distributed and among your daughter nuclei or daughter cell. The daughter cell come to have the same number and type of chromosome as they are present in the parent cell. They are exactly the same clones. உங்கள் டாட்டர் செல்லும் உங்கள் பேரண்ட் செல்லும் சேம், அதில் வேரியேஷனே கிடையாது. மைட்டாசிஸ் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் பசங்களா. ஓகே, எங்கெங்கே உங்களோடது இருக்குது? யூ ஹாவ் யூ ஷூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம், ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம். எங்கெல்லாம் மெரிஸ்டம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் உங்களோட செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் ப்ராசஸ். உங்கள் மியாசிஸ்ன்றது வெறும் சர்டன் டைம்ஸில் தான் நடக்கும், லைக் யூ கெமட்டோஜெனிசிஸ்.
and our mitosis என்றது it's an ever ending process, everlasting process ன்னு கூட சொல்லலாம். Okay, yes, so mitosis occurs in the formation of somatic body cell and hence often named as somatic cell division. So நம்ம mitosis என்னன்னு சொல்றோம், somatic cell division ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. So this is divided into two types as already discussed, karyokinesis and cytokinesis. So in karyokinesis, nucleus passes through a complicated sequence of event for the formation of two daughter nuclei. Cytokinesis la enna avum, it's a division of protoplast. Protoplast na enna, the watery content, okay, of a cell into two daughter cells after karyokinesis. So in the after endra word romba correct, apt kedaiyadhu, you can write it as during karyokinesis. Ena anaphase, by the end of the anaphase itself your karyokinesis actually begins. Okay, we shall continue now. So in the 4 phase தான் prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, இது ஒன்னொன்னு தான் நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்க போறோம். Okay, we'll first try to understand what is your prophase. Okay, so prophase la enna pasangala nadakudhu, the chromosome condensation happens. Okay, இந்த மாதிரி thread மாதிரி இருக்க chromatin வந்து chromosomes ஆ மாறும். Okay, the condensation of chromosome begins in your prophase. Okay, so chromosomes are seen to be compacted of two chromatids attached together at the centromere. So இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இன்னொரு வாட்டி நீட்டா வரையறேன். So உங்களுக்கு chromosomes பத்தி clear-ஆ புரியணும், அப்பதான் இந்த chapter புரியும். So இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், centromere ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, and you have a protein that surrounds your centromere. I'll use this color. This protein is called as kinetochore. Okay, these are called chromatids. The arms of the chromosome இருக்குல்ல, அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா, chromatid ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த 3 பாயிண்ட். Okay, so formation of, one second, yeah, formation of your spindle fibers begins. Okay, ஏனா உங்க centrosome வந்து opposite poles க்கு மூவ் ஆகும் and they start producing asters. அந்த thread மாதிரி structure இருக்குல்ல, அதுதான் அவங்களோட asters. They form the mitotic apparatus. I'll show you this picture, you'll understand it better. இங்க பாருங்க, the centrosomes have moved to the opposite pole. They start producing asters, okay, and that asters will now form your mitotic apparatus. Okay, so that's about your prophase pasangla. Yes, in the 4 step all. Okay, separation of centrosome. Okay, formation of mitotic spindle. அது வந்து நம்ம spindle fibers னு சொல்றோம், இல்ல microtubules னு சொல்றோம். It's the longest phase பசங்களா. எப்பவே பாத்தீங்கன்னா prophase தான் எப்போ லாங்கா இருக்கும். So metaphase, anaphase, telophase வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான phases. Yes. Next, metaphase. So metaphase ல என்ன நடக்கும்னா, all the chromosome come to lie at the equator. So நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, you have your kinetochore ன்னு சொல்லி. So இது வந்து உங்களோட chromosome, இது வந்து உங்களோட kinetochore. Okay, so the kinetochore will interact with my spindle fibers பசங்களா. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த protein தான் என்னோட spindle fibers கூட இல்ல microtubules கூட interact பண்ணும். It makes an arrangement in such a way that all your chromosomes are arranged exactly at the center of the cell. Okay, அதை வந்து equatorial arrangement ன்னு சொல்றாங்க. So okay, see this, the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber. Okay, and spindle fiber attached to kinetochore of chromosome. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers to both poles. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ இதுதான் உங்களோட மெட்டாஃபேஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மைக்ரோடியூபியூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மைக்ரோடியூபியூல் நம்ம வந்து ஆஸ்டர்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, த சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் எக்ஸாக்ட்லி அட் த சென்டர். அதை வந்து நம்ம ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்னு சொல்கிறோம், இல்லை மெட்டாஃபேஸ் பிளேட்டுன்னு சொல்கிறோம். Okay, so how they are arranged? They are arranged via the interaction of kinetochore with the spindle fibers. Okay, I hope metaphase is clear.
Okay, next let's move on to இது இன்னொரு picture. Okay, see, you can see how centromere சுத்தி இருக்க kinetochore is interacting with your spindle fiber. இது என்னது? இது வந்து உங்க centrioles. Centriole function என்ன? It produces spindle fibers. Okay, spindle fiber function என்ன? It helps in separation or it helps in arrangement, simple movement of chromosomes in potrala. Okay, and what are the spindle fibers made up of pasangla? Spindle fibers is made up of a protein. Adu or protein la irundhu pannirukanga, and the protein vandu microtubule. Romba important ana vishayam. Okay, next let's move on to anaphase. So anaphase la enna nadakudhu? The centromere is split. Okay, so இது வந்து உங்களோட chromosome, correct? So இங்க என்ன நடக்குதுன்னா centromere ரெண்டா டிவைட் பண்ணப்படுது. So ரெண்டா டிவைட் பண்ணா இது இப்படி போகும், அதே மாதிரி இது இப்படி போகும். Okay, that is what is shown here. They can ask you during anaphase what splits, whether it's a centromere or chromatid. It's the centromere that splits and the chromatids move towards the opposite pole. It is pulled, the chromatids are pulled towards the opposite poles. Okay, that is very important pasangla. Okay, next இதுதான் நடக்குது உங்க early prophase ல, அப்புறம் late early anaphase and late anaphase. Okay, early anaphase la enna nadakudhu? You can see how they are divided. By late anaphase they reach the poles. Okay, poles successfully reach பண்ணிடுவாங்க. இந்த anaphase நடக்கும்போதே உங்களோட cytokinesis begin ஆயிரும். Cytokinesis also gets initiated. So what is happening in anaphase pasangla? Unattached microtubules push against each other to elongate the cell. Chromatids separate to the opposite poles. Okay, I hope this is clear still now. Yeah, telophase, it marks your end of your karyokinesis. So telophase la ennella unga prophase la nadandado adella opposite ah nadakum. Unga prophase la enna nadanduchu pasangla? Your chromatin condensed to form chromosome, correct? Here the chromosome will lose its identity. The chromosome decondenses to form chromatin. ரெண்டுமே opposite ah nadakum. The nuclear envelope which was lost, okay, initially in your prophase will reappear here, and all your important organelles like nucleolus, Golgi and endoplasmic reticulum will reappear. So that will mark your end of your telophase. Okay, yeah, இதுதான் உங்களோட early telophase, உங்களோட late telophase. You can see a cytoplasmic constriction that is also called as a cleavage furrow that will begin in order to divide my cells. Okay, yes, இதுதான் உங்களோட telophase-ல நடக்கிற events. Cell continues to elongate, the nucleoli reappear, the chromosome unfold into chromatin, new nuclear envelope forms. ரொம்ப easy. prophase telophase opposite. Okay, அதில் என்னெல்லாம் event நடக்குதோ அதெல்லாம் இதில் திருப்பி உல்டாவாகும். Next, cytokinesis. Mitosis accomplishes not only segregation of DNA but also the segregation of cytoplasm, correct? So the cytoplasm has to be equally divided. So உங்க animal cellsல வந்து cell wall இல்லை, no cell wall. So how do they accomplish cell division? Via the formation of a cleavage furrow. Or furrow marina structure form ஆகுது, and that is going to help in the formation of two cells. Okay, and who is helping in cleavage furrow? It is your contractile ring. Contractile ring helps in the formation of cleavage furrow pasangla. எங்க உங்களோட animal cell. அதே உங்க plant cell cell wall இருக்கு, கரெக்டா? So how does your cytokinesis happens here? Via your cell plate formation. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இந்த செல் பிளேட்டை நம்ம இன்னொரு பேர் சொல்லியும் கூப்பிடுவோம், ஃப்ராக்மோபிளாஸ்ட். ஓகே, என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? ஃப்ராக்மோபிளாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏன்னா அது ஒரு பிளேட் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு செல்லும் டிவைட் ஆகும் போது. செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் இன் அனிமல் செல். ஏன் அனிமல் செல்லில் நடக்காது? ஏன்னா அவங்க அனிமல் செல்லில் செல் வால் இல்லை, அவ்வளோதான், சிம்பிள். Okay, is it clear pasangla still here? We will now continue. Yes.
cytokinesis, the daughter cell divides beautifully. Climax of the story, starting from your G1 phase till your cytokinesis. So cytokinesis marks the end of your cell cycle. Okay? Yeah. Significance of mitosis. Mitosisனால என்னெல்லாம் யூஸ் பா, என்ன ஏன் இதை வந்து நம்ம இவ்வளோ கிளியராக படிக்கணும்? Because it is the one that's responsible for growth. I think all of you know we all start with a single cell zygote. Correct? The zygote would have undergone mitosis several thousand times to give rise to a human body who contain 30 trillion cells. Approximately ஒரு human bodyல 30 trillion cells இருக்கு. எப்படி அது ஒரு செல்லேருந்து 30 trillion cell ஆச்சு? Because of mitosis. It helps in growth. It helps in repair. It helps in wound healing. ஏதோ ஒரு அடிபட்டிருக்கு உங்களுக்கு, அது ஒரு சில மாதம் ஆனப்புறம் அந்த மார்க்கே இருக்காது பசங்களா. அங்கே எஸ்பெஷலி யங் பீப்புளாக இருந்தீங்கன்னா அந்த மார்க்கே இருக்காது. Why? Because of this process called mitosis. Okay, it helps in growth, it helps in repair, it helps in wound healing. And it also helps in maintaining 46 chromosomes in each and every somatic cell of the body. If there is no mitosis, I cannot maintain my diploid condition. So that's very, very important. And it also helps in maintaining my nucleocytoplasmic ratio. So these are all some of the significance of mitosis. I hope it is clear. Okay, we should continue. I have a question. Centrioles duplicate during dash in the dash. It already discussed panada. They duplicate in the S phase in the cytoplasm. Okay. Yes. Best stage to observe shape, size and number of chromosomes. எப்போ வந்து நான் என்னோட குரோமோசோமை ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும்? நான் எப்போ பார்க்க முடியும்னா அது வந்து மெட்டா ஃபேஸில் தான் பார்க்க முடியும் பசங்களா. ஓகே, அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் நீட் 2013 கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். டியூரிங் த மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் அட்டாச் டு த குரோமோசோம் அட் எங்கே வந்து உங்கள் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் அட்டாச் ஆகும்? இதுவும் டிரெக்டான கொஸ்டின் தான். யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுமோ ப்ளீஸ் டூ புட் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். த ஆன்சர் இஸ் option A, kinetochore. Okay, so that completes mitosis. முடிஞ்சிருச்சு, செல் சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு, mitosis முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா meiosis. So meiosis is a reductional division. Okay, it reduces. ஏன் இது வந்து reductional division ன்னு சொல்றோம்னா because it is going to reduce the chromosome number பசங்களா. Okay, it occurs in diploid germ cell during gametogenesis. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so what is gametogenesis? Process of formation of gametes, spermatogenesis and oogenesis. Okay, it leads to haploid phase in the life cycle of organism, sexually reproducing organism. It restores the diploid phase. So just imagine if your sperm was diploid, that is 2n, and if your egg was diploid, 2n. 2n plus 2n என்ன? 4n. நம்மளாம் டெட்ராப்ளாய்டு ஆயிருப்போம் மியோசிஸ் இல்லாட்டி. ஸோ மியோசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் த டிப்ளாய்டு நேச்சர் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம். ஓகே, யா. ஸோ இதை வந்து 2 ஸ்டேஜஸில் நடக்குது. உங்கள் மைட்டாசிஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் தான் நடக்குது, அதே உங்கள் மியோசிஸ் வந்து 2 ஸ்டேஜில் நடக்குது. மியோசிஸ் 1 அண்ட் மியோசிஸ் 2. கரெக்டா? ஸோ மியாசிஸ் 1ல என்னென்ன ஃபேஸ் இருக்குது? ப்ரோஃபேஸ் 1, மெட்டாஃபேஸ் 1, அனாஃபேஸ் 1, டீலோஃபேஸ் 1. அதே மாதிரி உங்கள் மியாசிஸ் 2லையும் அதே ஸ்டேஜஸ் தான் 2 எழுதுகிறோம். இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ் எது தெரியுமா பசங்களா? உங்கள் ப்ரோஃபேஸ் 1. Both from exam point of view and both from genetic point of view, your prophase 1 is very very important. Okay, yes. உங்கள் ப்ரோஃபேஸ் 1 வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டான ஸ்டேஜ். அதில் வந்து 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. லெப்டோட்டீன், ஜைகோட்டீன், ஃபேக்கிட்டின், டிப்ளோட்டீன், டயகைனசிஸ். ஓகே, இது 5த்தையும் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நடக்கிறது என்னென்னா லெப்டோட்டீன். லெப்டோட்டீனில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த குரோமாட்டின் வந்து குரோமோசோமாக கண்டென்ஸ் ஆகுது. எல்லோரும் கிளியராக பாருங்கள். ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் கண்டென்ஸ்ட் இன்டு குரோமோசோம். ஓகே, இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? பொக்கேட் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம். எப்படி ஒரு ஃப்ளவரில் பொக்கே இருக்கோ அதே மாதிரி யூ see a bouquet stage. So which stage is called bouquet stage? Leptotene. So let's name this as L. Okay, the next one is zygotine, and please remember in the same order. Okay, pairing of homologous chromosome takes place. First, homologous chromosomes na enna? They are similar chromosomes. அந்த கலர் தெரியல.
Okay, similar chromosome, two chromosomes which are very similar to each other are called homologous chromosome pasangla. So rendu chromosome vandu pair agum. Okay, so I'll just try to draw it. இது ஒரு chromosome, அதுக்கு இன்னொரு கலர் கொடுக்கலாம். Pairing தான் ஆகுது, இங்க ரெண்டு டச் கூட ஆகல, just they come together. Okay, this is called as pairing of homologous chromosome. இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா synapsis ன்னு சொல்றோம். Okay, இது என்ன ஸ்டேஜ் பசங்களா? Zygotine. In zygotine what is happening? Pairing of homologous chromosome takes place. And this pairing of homologous என்னன்னு சொல்றோம்? Synapsis ன்னு சொல்றோம். And இந்த synapsis நடக்கிறதுக்கு ஒரு புரோட்டீன் தேவைப்படுது. ஓகே, அந்த புரோட்டீன் பேரு synaptonemal complex. இது என்னது பசங்களா? synaptonemal complex. ஓகே, இந்த paired chromosomes இருக்குல்ல, இங்க தெரியுதா? இந்த paired chromosomes நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Bivalent இல்ல tetrad ன்னு சொல்றோம். Every line, 3 lines I have told, all the 3 lines are very very important. Okay, so this paired chromosomes are called bivalent or tetrad. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க, எக்கச்சக்கமா இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க. Maybe I have seen this question in match the following. I have seen this question in assertion and reasoning. Choose the correct statement, choose the wrong statement. அந்த மாதிரி இதுலேயும் இது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க இது எங்கே நடக்குது? பேரிங் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம், ஜைகோட்டின். அதே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் பேரிங் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் கால்? synapsis. Okay, then what is the protein that is needed for synapsis? Synaptonemal complex. Okay, and what are the paired chromosome called as? Bivalent or tetrad. அவ்வளோதான், ஜைகோட்டின் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம ஃபேக்கிட்டின் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ LZP. ஓகே, இப்போ ஃபேக்கிட்டினில் என்ன நடக்குதுன்னா, there is recombination that is happening, crossing over that is happening. All of you pay attention to what I am writing. Okay, சில regionsல they overlap like this. Okay, and this requires an enzyme called recombinase. Crossing over எங்க நடக்குது? ஃபேக்கிட்டின்ல நடக்குது. crossing overனா என்ன? exchange of genetic material. so இது நம்ம என்னன்னு கூட சொல்லுவோம்? we call this as recombination also பசங்களா. இது நம்ம recombination கூட சொல்லுவோம். இது ரொம்ப ரொம்ப important. okay, enzyme mediated process, that is your recombinase. இப்பயும் என்னோட synaptonemal complex intact-ஆ தான் இருக்கு. I have my synaptonemal complex. Okay, this point, okay, of crossover is called chiasmata. Okay, in the point of crossover பேர் என்ன? chiasmata. அது எப்போ ரொம்ப கிளியராக விசிபிள் ஆகும்? என்னோட டிப்ளோட்டீனில் விசிபிள் ஆகும். Okay, I hope it is clear still here. Leptotene, zygotine, ஃபேக்கிட்டின். The next one is டிப்ளோட்டீன். டிப்ளோட்டீனில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது பசங்களா. ஃபர்ஸ்ட் மை டி சினாப்சிஸ் ஹேப்பன். அந்த பேரிங் நடந்ததில் அந்த பேரிங் வந்து டி பேரிங் ஆகும். ஓகே, the two chromosomes will actually separate. Okay, so the synaptonemal complex dissolves. In the blue color வரைஞ்சிருக்கேன்ல, இந்த synaptonemal complex will actually dissolve. Okay, so they can ask you, in which phase of prophase does your synaptonemal complex dissolve? It is in your diplottene. Okay, and the homologous chromosome separate. இப்படி ரொம்ப ஒட்டி இருந்துச்சுல, they all separate. Okay, except at one point, the point of crossover. This point of crossover is called chiasma. Okay, நான் திருப்பி வரைகிறேன். I'll draw it in single color. The point of crossover this point of crossover is called chiasma.
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It many stages. நம்ம human beings-லயும் சரி, all the eggs are basically arrested at your diplotin stage. Okay, diplotin stage-ல என்ன நடக்குது? நம்ம வந்து fetal stage-ல இருக்கும்போது, when a girl child is in the fetal stage itself, there will be oogenesis that will begin, and that will be arrested in the diplotin stage. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இங்க. Oocytes of some vertebrates can remain at the diplotin stage for many years up to puberty. Okay, and example is human primary oocyte. So lamp brush chromosome ன்னு ஒரு chromosome இருக்கு. அது ஒரு brush, lamp clean பண்ற ஒரு brush மாதிரி இருக்கும் அதோட structure. It is seen in the oocyte of amphibian at this stage only. Okay, so then you will have finally terminalization of chiasma இங்க நடக்கும். Okay, in diakinesis என்ன நடக்கும்? Terminalization of chiasma. அப்படின்னா என்ன பசங்களா? Finally you will see the new chromosomes exchanged parts very very clearly. Okay, I will draw that also and show you. தெரியுதா? அவ்வளோதான். Okay, the exchange parts will be very very clear in your diakinesis. இந்த ஒரு event நடக்கிறதுனால, especially your zygotin and phacetin நடக்கிறதுனால, no two gametes out of your millions of gametes that is produced during your spermatogenesis or many gametes that are produced during your oogenesis, no two gametes are exactly similar. Okay, that is what is a result of variation. இந்த recombination நடக்குது பாத்தீங்களா இந்த phacetinல? So that is the reason why you and your sibling, உங்க brother or sister எல்லாரும் சேமா இருக்கீங்களா? கிடையாது. Are you exactly similar to your parent? No. Why is all this happening? This is all happening because of crossing over. Variation, crossing over. This crossing over is very very important for variation. And the crossing over எங்க நடக்குது பசங்களா? நம்மளோட phacetinல நடக்குது. So that's why meiosis is highly highly significant than your mitosis when it comes to evolution. Okay, I hope this is clear. So எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இத? So you can remember it as L Z P D square. LZPD square. L for leptotin, Z for zygotin, P for phacetin, D for diplotin, the next D for diakinesis. LZPD square இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதே ஆர்டரில் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஜைகோட்டின்ல என்ன நடக்குது? சினாப்சிஸ் நடக்குது. phacetinல என்ன நடக்குது? கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. அதுக்கு தான் இதை எழுதுனேன். Okay, zygotinல வந்து synapses, phacetinல வந்து crossing over. That's it. Okay, so that is the more elaborate prophase. So இங்க ரொம்ப இன்னும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Prophase begins. Okay, the synapses begins. This is your leptotin. உங்க zygotinல வந்து synapses நடக்குது. உங்க synaptonemal complex form ஆகுது. Okay, crossing over நடக்குது. எதுல? phacetinல crossing over நடக்குது. Exchange of genetic material is happening. The synapses is ending. The chiasma visible and your prophase ends. You can see terminalization of chiasma is happening. Okay, so this is going to make your things very very clear. Yeah. So metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. It's exactly the same what you studied in mitosis. So metaphase la enna nadakum? The chromosomes all lie at the equator. Correct? That is what is happening. Homologous chromosome get attached to the spindle from opposite pole. Next, anaphase 1 la enna nadakudhu? Separation of homologous chromosome because of the division of centromere. Reduction in chromosome number happens. Next, telophase 1 la enna nadakudhu? Same. What all happened in prophase 1? That's the opposite. Nucleolus, nuclear membrane reappears. Cell organelles reappears. Cytokinesis begins. Okay, this is the whole point pasangla. இன்னொரு விஷயம், இங்க meiosis 1 இருக்கு,
அப்புறம் மியோசிஸ் 2 இருக்கு. கரெக்டா? ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் 2 வாட்டி எனக்கு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? பட் 2 வாட்டி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது. ஓகே, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ். ஒரே ஒரு வாட்டி தான். தட் இஸ் பிஃபோர் மியோசிஸ் 1. Okay, and the time between meiosis 1 and meiosis 2 is called interkinesis. And in this interkinesis, there is no DNA replication. இதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். என்ன ஆகும்? Just think if there is DNA again replicated after meiosis 1. What will happen? Again the haploid number will not be maintained. The amount of DNA will increase. The haploid maintain பண்ண முடியாது. So there is only one round of S phase for both your meiosis 1 and meiosis 2. Okay, that is what I wanted to tell. Okay, so இது முடிஞ்ச உடனே you will have the metaphase 1. இதுதான் metaphase 1 of meiosis. You can see the homologous chromosome. Can you see how they are? They have exchanged the parts. Okay, so they have exchanged their genetic material and they try to move towards the opposite poles. This is your anaphase. You can see exchanged parts. Inga therida pudusana regions, right? You can see they are going to move to the opposite poles. Exactly the same, no difference at all. And this is your telophase 1. Cytokinesis begins. Okay, and they are now going to give recombinants. Recombinants na enna? Pudu characters. Okay, they are not exactly same as their parents. Parents ello idu onne kedaiyadu. So this is from your NCERT. Okay, so this is diploid, this is diploid, whereas this is an haploid cell. Okay, that's the whole point here. Yeah. Interkinesis நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். it's the என்ன சொல்ற time or it's the phase between two meiosis, between meiosis 1 and meiosis 2. Okay, so இதுலயும் prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பசங்களா, your meiosis 1 is reductional, whereas your meiosis 2 is equational. Okay, so meiosis 2 is equational. ஏன் அதை வந்து நான் ஈக்குவேஷனல் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஒரு diploid cell, கரெக்டா? So after meiosis it is going to produce 2 haploid cells. Imagine this is reduction. If this was also reduction, என்ன ஆயிருக்கும்? உங்களுக்கு வந்து இன்னும் குரோமோசோம் நம்பர் வந்து கம்மியாக இருக்கும். That's why your meiosis 2 actually என்ன ஆயிருக்கும்? Imagine இது வந்து உங்களுக்கு reduction division நினச்சிக்கோங்க. அப்போ என்ன இருக்கும்? All my gametes would have had only n/2 number of chromosome. But that is not the case. My meiosis 2 is actually equational pasangla. Ye equation na to maintain the haploid nature. Okay, to maintain the haploid nature, my meiosis 2 is equational. Idu romba important ana understanding. So what is interkinesis? It's the time or the process between two meiosis. Yes, prophase 2 இதில் வந்து எலாபரேட்டாக எதுவுமே கிடையாது. இங்கே கிராசிங் ஓவரெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் மைட்டோசிஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see the condensation, the centrioles are moving to the opposite pole, spindle fibers are formed, the nuclear membrane is breaking down. Okay, yeah. இது வந்து உங்கள் மெட்டாஃபேஸ். யூ கேன் see the chromosomes are attached exactly at the center. Okay, via your spindle fiber kinetochore interaction. Here there is separation of sister chromatids via the pulling action of your spindle fiber and kinetochore. Telophase. Okay, you can see 2 cells being formed, nuclear membrane reappearing, the chromosome decondensing into chromatin. அதெல்லாமே இங்க நடக்குது. Yes, this is the end of the story. So how many cells are produced? You have 4 cells, N, and N.
Okay, so by the end of meiosis you will have 4 haploid cells that are produced from one diploid cell பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் significance of meiosis helps in gametogenesis கரெக்டா கெமெட்டோ உங்கள் மியோசிஸ் இல்லாட்டி கெமெட்டோஜெனசிஸே நடக்காது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரிசல்ட்டிங் இன் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் த ஜெனட்டிக் வேரியபிலிட்டி பிகாஸ் கிராசிங் ஓவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் மியோசிஸ் யோர் கிராசிங் ஓவர் டஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் மைட்டோசிஸ் அதனால தான் வேரியேஷன் நடக்குது அதனால தான் புது புது கேரக்டர்ஸ் இவால்வ் ஆகுது புது கேரக்டர் இவால்வ் ஆகுறதுனால தான் புது ஸ்பீசிஸ் இவால்வ் ஆகிட்டு வருது இமேஜின் வி ஆல் இவால்வ் ஃப்ரம் early man okay evolution chapter la padichirpinga 12th standard la correct and early man oda brain capacity change aachi early man oda walking style change aachi why because all this variation started accumulating okay it's all interconnected pasangla it's very very important for the process of evolution adha na solla try panniterundhen okay let's quickly try to write the difference between mitosis and meiosis ஓகே இது வந்து உங்கள் என்டையர் சாப்டருக்கு ஒரு சம்மரி மாதிரி இருக்கும் ஓகே மைட்டாசிஸ்ன்றது என்னது எங்கே நடக்கும் என்னோட சொமேட்டிக் செல்ஸில் நடக்கும் கரெக்டாக என்னோட மியோசிஸ்ன்றது என்ன எங்கே நடக்கும் என்னோட ஜெர்ம் செல்ஸில் நடக்கும் வேறு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேன் எனிவன் டெல் மீ தெரிஞ்சா ப்ளீஸ் டூ புட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ் யா இது இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இட் இஸ் ஈக்குவேஷனல் கரெக்டா ஈக்குவேஷனல் ரிசல்ட்ஸ் இன் டிப்ளாய்டு செல்ஸ் okay this is reductional this results in what pasangla haploid cells okay இன்னொரு விஷயம் என்ன உங்க மைட்டோசிஸ்ல என்ன நடக்குது this is one stage single step இங்க வந்து 2 stages meiosis 1 and meiosis 2 னு ரெண்டு ஸ்டேஜ் நடக்குது ஓகே இன்னொரு விஷயம் உங்கள் மைட்டாசிஸில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் செல்லும் உங்கள் டாட்டர் செல்லும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஸோ தேர் இஸ் நோ crossing over okay no crossing over here there is crossing over okay there is variation நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது இங்கே வேரியேஷனே கிடையாது there is no variation in case of your mitosis okay if you understand this you'll be able to recap entire mitosis and meiosis அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டேன் here no variation so by the end of mitosis how many cells are produced pasangla 2 diploid cells are produced yes or no இங்க எத்தனை செல் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு 2 diploid cells whereas by the end of your meiosis 4 haploid cells are produced that's the difference okay inge evlo produce aayirukku 4 haploid cells okay I hope this is clear இது எல்லாருமே ஒரு நோட் பண்ணிக்கோங்க difference between mitosis and meiosis we have some quick question chromosomes start pairing in which stage of meiosis leptotene zygotene facetine diplotin எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து pairing of homologous chromosomes start ஆகும் it is option B zygotene Z S ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் Z for zygotene S for synapses okay so everyone put ZS in the chat box Z for zygotene S for synapses after meiosis 1 the resulting daughter cell have the same amount of DNA in the parent cell in S phase twice the amount of DNA in comparison to haploid gamete same amount of DNA in composition to haploid genome 4 times the amount of DNA in composition to the haploid gamete what is the answer யோசிங்க 4 ஆப்ஷன் இந்த क्वेश्चन கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் same amount of DNA as in the parent cell in S phase no that's not the point என்ன சொல்லியிருக்காங்க meiosis 1 ஆன அப்புறம்னு சொல்லியிருக்காங்க okay twice the amount of DNA in comparison to haploid gamete இது correct okay it will have twice the amount of DNA when compared to that of your haploid gamete ஓகே ஸோ உங்கள் ஹேப்ளாய்ட் கேமெட்டில் 2C இருந்துச்சுன்னா என்னோட மியோசிஸ் 1ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து 4C இருக்கும் டிஎன்ஏ அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் கம்பேரிஷன் டு த ஹேப்ளாய்ட் ஜீனோம் நோ
Okay, 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete. No, it is option B. Okay, because 2 into 2 is 4, so it is 2 times the DNA. Okay, next question. At which stage of meiosis does the genetic constitution of the gametes is finally decided? எந்த ஸ்டேஜில் வந்து genetic constitution decide பண்ணப்படும்? Metaphase 1, anaphase 2, metaphase 2, anaphase 1. What is your answer? Understand the question. எந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஜெனட்டிக் காம்போசிஷன் டிசைட் பண்ணப்படும்? ஃபஸ்ட்டு அனாஃபேஸ் நடக்குது, 1 நடக்குது, அதுக்கப்புறம் அனாஃபேஸ் 2 நடக்குது. கரெக்டாக? அனாஃபேஸில் என்ன நடக்கும்? செப்பரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ், அப்புறம் 2 டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷன் உள்ள கேமெட் நடக்கும். ஸோ அனாஃபேஸ் 1ல் தான் என்னோட கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் டிசைட் பண்ணப்படுது. Okay, anaphase 2 happens much later. So the answer is anaphase 1. Okay, these are all from your NCERT line. Okay, which event is not associated with prophase 1? Synapsis, segregation, terminalization. What doesn't happen? Okay, your segregation பற்றி நம்ம அங்கே பேசவே இல்லை. Segregation எங்கே நடக்கும் பசங்களா? It happens in your anaphase. Okay, yeah. The appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes, okay, appearance of எங்க வந்து recombination நடந்தது, அது வந்து recombination nodule ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, bivalent sites at which the crossing over occurs, synaptonemal complex, terminalization. It is the sites at which your recombination occurs. So 2 chromosome இப்படி வந்து ஆயிருக்குன்னா இந்த பிளேஸை வந்து நம்ம ரீகாம்பினேஷன் நாட்யூல்னு சொல்லுவோம், ஆர் த சைட் ஆஃப் ரீகாம்பினேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ், தட்ஸ் ஃபார் டுடேஸ் செஷன் பசங்களா. ஐ ஹோப் the cell cycle and cell division clarify ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களோட மியோசிஸ் 1ஓட ப்ரோஃபேஸ் 1 அதில் நடக்கிற ஸ்டேஜஸ். ஓகே, எந்தெந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன ஈவெண்ட் நடக்கும், இதை தவிர ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்கள் செல் சைக்கிள் G1, S, G2 ஃபேஸ், இந்த 3 ஃபேஸையும் கிளியராக படிச்சுக்கணும். M ஃபேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்க. ஐ ஹாவ் அ குவிக் கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ். இன் விச் ஃபேஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் டஸ் the cells undergo like they enter a quiescent stage? எந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம quiescent stage ன்னு சொல்கிறோம்? The cells do not re-enter cell cycle. What is the name of that stage? Please do put your answers in the comment section. Thanks for decoding biology with me. Let us meet in yet another useful and informative session. Thank you so much.